This is a vacuum pump. Connect the wires from vacuum pump to electric cabinet. The 3 wires. This is the rotating direction of the motor. Rotating direction. You need to observe the rotating direction when it works. If direction is wrong, the table can't have a vacuum pump table. If the direction is different, we need to change the 2 wires. 拧下来之后，里边有一个管儿，把这个管儿也拧下来，然后反过来之后再拧上，把它放到进风口这里啊。它这个上面标的有箭头。这边箭头朝里的这个是进风口，箭头朝外的是出风口，然后把它拧上，拧紧，这个地方防止它漏气的话，可以缠一些生胶带，然后再把这个钢丝管接到这个口上，再用这个卡子把它拧紧，固定好拧紧就可以了。这个钢丝管和这个圈之间也可以缠一点这个生料带。